What's up, everybody? Well, I got another FIREBAT mini PC gameplay video for you guys today, and today we're gonna check out Chernobylite Complete Edition. Now, so far, the game's been kinda wonky. It'll get like okay FPS at certain settings on certain systems, and then it'll just randomly drop down to the 20s and teens at other parts. Specifically, at the very beginning of the game when you're in this train. I don't know what's in the train, but there is something in there that brings so far everything I've tested it on to its knees. Down in the teens or low 20s, just not very good. So, I'm curious to see what this thing will do, because this thing doesn't have to worry about power or anything. It's always plugged into a wall. So it's essentially what would happen if you just plugged your Ally X or Ally Z1X Extreme or whatever the fuck in, or the Ally X. They're both pretty damn similar. The Ally X is ever so slightly faster, but we're talking like 3 to 5 FPS here. It's not like, oh my god, 50 FPS higher or something like that. Anyway though, so why don't we stop blabbing and let's hop on in and see what this can do. And just keeping in mind, if it works, which it should, OBS does take a little FPS away. Just putting that out there. So, to the game. Alright, we're just going to do a carbon copy of what we did on the Ally X, even though I know for a fact it worked worse on the more powerful system with more VRAM. So this one's probably going to go infinitely worse. But I just kind of wanted to see what it would do anyway. Just for science, really. And alrighty, to the game. Well, we're just going to play the beginning video thing, just for those who like it. And then we'll get some real gameplay in a sec. Даже вернулся обратно. Действительно вывезены из зоны отчуждения. Демонстрации праздных городов. 10 миллиардов гривен в оплату бессрочного договора аренды. Шайка преступников. Они ставят себя выше закона. Что скрывается за засекреченными патентами? Ясно одно. Саркофаг трогать нельзя. Игорь, просыпайся, Соня. Смотри, смотри, вон там. А помнишь эту поляну за деревьями? Там ты сделал мне предложение. Ты так нервничал, ты был таким милым. Но ты сейчас такой, мой дорогой профессор Хименюк. Боже, как приятно вернуться после стольких лет. Правда? Игорь, ну что за дела? Ну ты так и не проснулся. Подъем. Yeah, this is definitely the most unplayable here. I think the other one was like 8 to 10, so it's not like it wasn't that much better, but this is a literal slideshow. But let's get off this train for a second just for fun, because the train is always like the worst. Alright, yeah, no, still a slideshow. Nobody wants to play a game at 15 FPS, I'm pretty sure. But we'll still walk away from the train just a little teeny tiny bit. But then we're going to move on, because this is absolutely silly. Подожди. Alright, well, this is absolutely silly, so let's go ahead and move on, shall we? 900p time. At medium settings. Again, probably isn't going to run that well, but hopefully it'll at least do a little better than 1080p. Especially once we got out of the bus, the train. That train is just like one of the hardest places I've seen so far, but I haven't gotten that far in the game yet, so that's why I warn people, it could be like that in other places too. Well, now here we go. Definitely really not much better. Like only a couple FPS better in this train, but let's see what we get outside the train before we make any judgment. Oh yeah, barely any better. We're getting like 3 extra FPS to 4 extra FPS. Still not what I would consider very playable, but we'll at least run around a little bit, because it seems like the further away from the train we get, the more we get into the 30s, and 30s are playable for a lot of people, so we'll go get some gameplay now. There was no point in trying before.
нервничал. Такой милый. Мой дорогой. Татьяна Амалеева, немедленно прекрати это ребячество. Где ты? После стольких... Ну хватит уже. Это еще что? Игорь. Игорь. Alright. I think it teleports us. Yeah, go fight some weird zombie things. Проклятие. Когда уже это закончится? Alright, let's move on. Alright, now for 720p. This is definitely our best chance for the best FPS. Well, it's still terrible on the train, unfortunately. It seemed like it stayed terrible for a little while until we got really far away from the train this time. I don't know what the hell was going on with it. Probably the fact that it's run out of VRAM would be my just guess. But I think it eventually somewhat fixes itself in a little bit here. I almost decided, okay, let's just close the game and reload it and see if maybe that'll help. Сделал мне предложение. There we go. See what I mean? Seems like it's somewhat fixed itself now. Такой милый. Мой дорогой профессор. Татьяна Амалеева, немедленно прекрати это ребячество. Где ты? После стольких... Ну хватит уже.
Alright, now we fight the zombies. Well, I attempt to fight the zombies. I'm not good with the controller. Whoa, hello, Misty. It's off, tree she goes. But she'll probably want some lap time after she's done. Когда уже это закончится? On the other hand, it's 80, since it's actually been kind of warm. At the same time, I didn't turn the AC on yet, but if I get hot, I can always just turn the AC on for a little bit. Alright, attack your shins. Ah, it didn't work. Oh well, let's move on. Now for some camera recorded gameplay. Now on this thing, it's still freaking wonky. Some parts are completely unplayable, some parts you get like 100 FPS. So let's see what happens with nothing interfering with its FPS in the background. No more OBS. Program's completely closed. Что-то такое. We are the inevitable. Почему это место кажется мне таким знакомым? Это же моя старая мастерская. Пожалуйста, поспеши. Неужели ты не видишь, что эта реальность разваливать надо возвращаться к работе? Это единственный способ выбраться отсюда. Так приятно вернуться. Вся зона оцеплена. Нар церемониться не будет. Будем надеяться, что нашим источникам можно доверять. И мы не нарвемся на патруль по пути. А если нарвемся? Тогда будем разбираться по ходу дела. За это нам спящая красавица и платит. Забыл? Ну да, твоя правда. А ты правда веришь, что они тут тестируют свою рекрутивацию чего-то там? По-моему, там нет никаких испытаний. Но что-то явно происходит. Точно тебе говорю. Слишком много наемников для такой небольшой территории. Ну, с наемниками мы разберемся. Там поди сброд, который Вагнер не взяли. Да пошел ты! Я с этими парнями плечом к плечу воевал. Знаю, Антон. Я так подкалываю. Давай сосредоточимся на том, как достать для нашего профессора немного этого... Чернобылита? Так он называется, Игорь. Игорь! Подъем, Игорь. Пора выдвигаться. А? Что? Я, кажется, задремал. Probably way more in a moment. Что ты такое? Why are you? How are you? Передумал уже? Если собрался дать заднюю, лучше скажи сейчас. Ну уж нет. Пора наконец разобраться с этим делом. Этот ваш план точно сработает, профессор Хименюк. Зови меня Игорь, и да, он сработает. Вы делаете свою работу, а я свою. Договорились? Старайтесь не высовываться. Только перестрелки нам не хватало. Перестрелки? Ты во что нас втянул, Игорь? У нас нет выбора. Это нужно сделать. Не люблю я загадки, профессор. Но ты тут босс. Похоже на ту ночную операцию в Сирии. Помнишь, Оливер? Помню. К сожалению. Миша! Миша, ничего не выходит! Нужно отступать быстрее! Давление падает! Спускаемся! Скорее! Бегом, бегом!
Through the fence and into the sewers. Прямиком в подземное царство. Это просто дырка в земле, Антон. Ох, как же я чешусь. А вы? Кстати, как тут дела с радиацией? Вроде достаточно времени прошло уже, да? Слушай, не забивай себе голову. Нам нужно сделать дело и уйти отсюда живыми. Сосредоточимся на этом. Игорь, если начнется мясорубка, не высовывайся. Мы совсем разберемся, ладно? Не геройствуй. Без паники, Оливер. Где ты видишь героя? Здесь только отчаявшиеся люди, идущие в самое сердце тьмы. Хватит разговоров. Вперед! После вас, Игорь. Дамы и умники, вперед! Ты шутник, да? Вот дерьмо. Игорь, ложись. Беги ко входу в канализацию, а мы за тобой. Держись, Тим. Стань невидимкой. Как ты был в лаборатории? Ага. Недолго. Ты видел что-нибудь любопытное? Нет. Для любопытного мне уровня доступа не хватает. Дай-ка мне бутылку, Серега. Игорь! Сюда! This controller's run out of batteries. When it runs out of batteries, it just starts having you go off in the middle of nowhere. Not exactly great. Это точно нужный вход. Я здесь So работал. it looks like we're having to core it up for the next computer video, but no big deal. Yeah, see what I mean? I'm not moving right now. Anyway, though, why don't we go ahead and go wrap this video on up? Well, alright, guys, that's a wrap for Chernobylite Complete Edition. Oh, Misty, you picked a bad time to come in here. Well, sorry about it being stinky. She does not like the smell of that stuff. I try not to hit it if she's gonna be in the room. Just a second ago, she was in the other tree cleaning, so I figured, okay, I'll have a chance to just take my outro hit, but then she comes all of a sudden. She's like a little ninja. Anyway, though, that is a wrap for this game. Yet again, it has parts where it's like completely unplayable. Then it has other parts where you can get freaking 90 to 100 FPS. This is a very wonky game on these like weaker systems. So you can use your best judgment. If you can get past the parts that run like shit, it seems like there's more parts that run well than run like shit.
At least from what little I've played. Who knows? Maybe the whole game's FPS tanks like as soon as I jump into that hole. But I figured that's not going to be a good test being underground the whole time. So that's where I figured we'll stop there and I'll just keep restarting the game because I don't want to get a bunch of footage of me being underground again. People hate when I do that and go, that's not a good representation. What about the open world? And they have a good point. So that's why I try to avoid doing that when I can. Anyway though, that's all I got for this video. So I hope you guys enjoyed the video because I sure as hell enjoy making it for you guys. And until the next video, peace out, guys.